एक दो तीन 1 2 3 एरिया आरम्भ कर तृष्णान अन्य भिडिओ तो आज आम यूनिभार्सिटी कन्वोकेशन आसे सेकेंड कन्वोकेशन देखिसे आयोजन तो मैं आमार कन्वोकेशन गोटे ए टू जेड देखा जाऊँ अपने चाई थको मोर भिडिओ शेषলৈকে देखिसे गोटे बिल्डिंग डेकोरेशन करिसे सब दिस इज डाइनिंग एरिया एटु एटा गेट बनाइसे कन्वोकेशन स्पेशल चाइ लওক कन्वोकेशन हल 11টা বজাত आरम्भ हब प्रोग्राम देखिसे सीट एरेंजमेंट सीटबिल फिक्स कर कने कत बहिब এইফালে VIP गेस्ट बिलार कारण रिजार्व राखिसे तो आमार प्रोग्राम 11টাত आरम्भ हब 11টাত এতিয়া बाजिसे 9:30 एखने स्टेज तो या चौक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वितीय समावर्तन टाइम आसे आरो गतिके 11টা বজাৰ लगे देखाই যাম আপোনালোকক চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে तो এইখন আছে সেকেন্ড কনভোকেশনৰ ইনভাইটেশন কাৰ্ড ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাই লওক আৰু ইয়াৰ বেক সাইডত আছে প্ৰগ্ৰাম শিডিউল তো ইয়াত যেনেকৈ লিখা আছে সেইমতে ষ্টাৰ্ট হ'ব একাডেমিক প্ৰচেছন আৰম্ভ হৈছে বিশেষ ষ্টুডেণ্ট দেখিছে আৰু আহিছে এইবাৰ বুজি আহিব जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ आ जाओ आ जाओ
বেয়া দেখিব। Registrar of National Law University and Judicial Academy Assam for the intendants of Please, parents and guardians, academic, administrative and students fraternity of the university, members of the press and media, ladies and gentlemen, I deem it a great honor to welcome the congregation to the second convocation ceremony of the National Law University and Judicial Academy. It is indeed a matter of proud privilege for all of us that Honorable Shri Justice Hrishikesh Roy, Judge, Supreme Court of India and son of the soil, has kindly consented to grace the occasion as a chief guest and deliver the convocation. His constant support will go a long way in building Law University Assam as a prominent university. Sir, I extend a very warm conference rooms, moot court halls, simulating regular benches of high courts, add vibrancy to the academic pursuits of the students. Ms. Pooja Sinha. Mr. Thangjetuk Tombing. And 1819 to rise from their seats. I present to you, my Lord, Annie Das and 9 others of the LLM batch 1718 and also Bandita Das and 12 others of the LLM batch 1819 for the award of the certificate of recognition and pray that they be admitted. Farhana Nawaz, Himashri Vaishya, Jyotishikha Chaudhary, been found fit for the award of the degree of Master of Laws and pray that they be admitted. Arzu Agarwal, Alek Puru, Anya, Toli Gupta. I call upon the candidates of the 2013 to 2018 batch and 2014 to 2019 batch for the degree of Bachelor of Laws to rise from Lovina Ropia, Divakar Chirania, Targi Dham,
Bharat Kumar, Kinjal, Kumarini Vedita, Manisha, Nakato, Nikhil, Sudarshan Goswami, Surabhi, Sushmit, Anjali Singh, for LLM one-way degree program 2021 to 22 to Mr. Devanga Bhushan Goswami. Integrated course 2013-18 to Mr. Sandeep Jain. I request the Honorable Chancellor of Naluja, Assam to present the gold medal for BA LLB Honours 2014 to 19 to Miss Hon'ble Mr. I request the Honorable Chancellor of Naluja, Assam to present the gold medal for BA LLB Honours 2015-20 to Miss Devapriti Sharma. I request the Honorable Chancellor of Naluja, Assam to present the gold medal for BA LLB Honours 2016-21 to Miss Surabhi Dalal. Of the university. I request the registrar of the university to conduct the proceeding, please. Honorable Chancellor, Naluja, Assam, and the Vice Chancellor, Naluja, Assam, will now sign the convocation register of the university. Graduates may kindly maintain silence. I, Rituparna Sharma, do solemnly and sincerely declare that in my daily life I shall conduct myself in a manner that I prove worthy of the degree conferred on me today by National Law University and Judicial Academy, Assam. Thank you. The Supreme Court of India, my brothers, judges of the government, Professor V.K. Ahuja, Honorable Vice Chancellor of the Law University Assam, respected parents. Can I hear a bit of a cheer from all the graduates? Comes from the Latin "gredas," meaning a step. In the early 15th century, graduation was a term used in alchemy to mean a tempering or refining. From today onwards is going to be referred as a graduate, be it at the bachelor's level, the master's, scholar.
but more importantly, graduation also means a step towards something, and it is that something which I wish to explore together with you. উৎসাহিত হৈ আছে নিশ্চয় উৎসাহিত হৈ আছোঁ লগতে কিছুমান দায়বদ্ধতাও অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ যদিও এটা শীৰ্ষতম পজিশ্যন হয় ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন হয় গতিকে ইউনিভাৰ্চিটিখনত গৈ কিনে কিছুমান ৰেচপনচিবিলিটি থাকিব যাতে মই কি কৰোঁ আগলৈকে শিকিম যাতে এনেকুৱা কাম নকৰোঁ যাতে ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নামৰ বিৰুদ্ধে যায় যাতে বদনাম হয় সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ গভীৰ দায়িত্ব হয় যদি উৎসাহিত হয় সেই দায়িত্বখিনিও অনুভৱ কৰিব পাৰি ভাল লাগিছে কাৰণ কষ্ট হয় যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত অলপ ফল পোৱা যেন লাগিছে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটি হৈছিলে ছেকেণ্ড কনভকেশ্যন যাৰ জৰিয়তে আমাক ডিগ্ৰীসমূহ দিয়া হৈছিল एक दो तीन ग्रुप लेने ना हाँ ठीक है ग्रुप फोटो वन टू थ्री खाना